What brought you here? What have you left for me to find? Are you even still alive? Why do you think she wanted to leave? Everything is possible if you make the right choices. It will take all my skill and my silver tongue to solve this mystery. Before it's too late. Ciao a tutti, io sono Wolf e benvenuti su A Wolf Among Games. Proseguiamo con The Council qui con Simon. Bentornati a tutti, eravamo in procinto di andare a dormire, Esatto, quindi dopo aver convinto Washington a passare dalla nostra parte. andiamo a dormire. O forse no? Oh, Monsieur le Français. Qua ognuno entra nelle stanze che vuole. qui non si dorme, mi sa. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Assolutamente no. That's not what I said. Ah, by the way, congratulations on choosing Sir Gregory this evening. You surprised me. I wasn't expecting it. Why, Emily? Can't you read me like an open book? Not as well as you read me, it would seem. I'll teach you if you'd like. There's nothing I'd like more. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Lei a cosa... Allora, esatto. Noi siamo sempre stati super onesti con lei, dicendole anche di aver visto... Emily, di fianco. Sì. Emily... Scusate, stavo pensando. È vulnerabile alla psicologia ed immune alla logica. Io sarei onestamente sincero. Ci possiamo fidare così tanto? Sì. Ricordiamoci che Sara ha sparato a sua sorella, Però abbiamo... sì, è vero. Però io sarei sincero con lei. Anche io vorrei essere sincero. Quindi sì. Ho dei dubbi, però dai, andiamo di sincerità. I've seen her, Emily. What? When was that? A little earlier, just before the conference. She was hiding. And did you manage to speak to her? She's not the same. I don't know what's been happening to her, but she's changed. I found her in a deplorable state with one of her hands cut off. I mean, she was saying crazy things, bordering on delirium. What? Did you say one of her hands was cut off? What happened to her? I don't know. She wouldn't say. And did she tell you why she shot Emma? No. Unfortunately, we were unable to broach the subject. She seemed terribly upset, Emily. There's something strange going on here. She was fearful of something or someone. Excuse me, Louis, but until we see proof of the contrary, she's the one who is sowing death everywhere she goes. We are the ones who ought to be fearful. I know. No, I apologize for that remark. Who do you think she's hiding from? Mortimer? I don't know. Maybe. Louis, I don't want to pile it on, but I would understand her feelings there. You ought to be wary of Mortimer. He's a manipulator, a liar, a coward who doesn't assume his responsibilities at all. What exactly happened between you two, Emily? You're so radically against him. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Ah, infatti non vuole parlare. Che bacio strano. Che baci. Sì, Va bene. bocca chiusa così. Come, Lois. Ci siamo andati a letto. È già andata via. Ed è vestito. Visione. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet.
I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. Why isn't he with us? He was opposed to Mortimer. I'll wait and see. I'm still not sure of his position. And Duchess Hillsborough. Why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing: to keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. I have asked Monsieur de Richet to approach him. Let us have faith in him. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. Yet he is Mortimer's strong arm in France. He knows his time has come. Vero? Anche Perù è rimasto... To realize it means Sì, l'avevo detto i due francesi. any use to Mortimer. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Sembrava quasi che stava cambiando idea. Da poco convinto di quello che diceva. Holm. Beh, dovremmo dirgli che abbiamo già convinto Washington. Sì. Emily? Emily? Are you there? C'è andata. Non si è fermata. The conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on. Eccoci. Tutti qui. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me reassure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luc Manuel? Against, of course. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat. Come noi del resto. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your... Quindi non ha fatto solamente con noi. Monsieur Bonaparte, I would rather you'd have forgotten me for a minute. William, I am sorry, but I cannot follow you this time. George? What? I am against William. Please excuse me. I cannot commit the United States to such an enterprise. It's just too risky. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My lord Duke this, and Madame Duchess that.
You know very well that we're nothing but puppets on a damn string! Camille! Let's end the charade! It's over! Jacques? My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Intervieni? Sì, assolutamente. Wait! Dorishe, you just can't help it. Unica possibilità. Stop trying to play the hero, man! Allora, lui... però Jack qui. Non abbia psicologia, quindi sì, possiamo farlo. Sì. Puoi usare una melissa. Sì, dai. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. Vai. I've done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jacques. You'll have all the time you need. Cos'è l'altro, poi? Forse uno di questi, No, persuasione e logica sono quelli, quindi non c'è nulla di... Andiamo a esclusione. Allora, andrà tutto bene. Restiamo uniti? Non mi sembra assolutamente il caso perché nessuno è unito. Io potrei persuasione. Sì, farei anch'io. Abbiamo solamente la possibilità, quindi direi di provare. Giochiamocela. Andiamo. I'm sure we can work things out. But you don't know him. Let's stay united, Jack. He's nothing without us. Really? Trust me. Etichetta. Mi sembra che fosse una sua vulnerabilità. Quindi ci prendiamo anche un altro punto. Vai. Esatto. This is not who you are. You're better than that. You don't know me. Yes, I do. I know you're no coward. So give me your weapon, please. But There's nothing to fear. I'm right here. Vai. I don't want him to talk to me. Ottimo. Don't worry, you're safe now, Jack. Scoppiato lui. Stressato. Seriously hurt someone. Sotto pressione e ricattato sicuramente. Behavior is unacceptable. You would do better to go and rest in your apartment. My friends, we shall continue the conference later. I would like to apologize for the inexcusable behavior of my guest. We all need to recover from all of this excitement. Take the rest of the day off. A Mortimer rimane solo Napoleone. Il conclave. Questo è l'ultimo episodio del terzo. Sì? Già. Sì, mi sa che sì, perché sono 3 episodi, mi sembra capitolo. Allora, avremmo potuto scoprire il segreto di Perù e di Bonaparte, qualcosa su Holm. Dove? Tornando forse nella sala conferenze dopo la conferenza, piuttosto che andare direttamente per... Nelle camere? Sì. Mannaggia. Mannaggia. Sì. Però comunque abbiamo... Cioè, sono andati anche abbastanza bene. Siamo andati bene. Non abbiamo neanche mai fallito un confronti quindi... superati. Dico, questo era difficile con una sola fallimento. E va bene. Ok, andiamo avanti. Adesso ci prendiamo un po' di punti almeno. Perfetto. Ok. 4 punti. Politica, diamone una. Politica. Poi... politica non ce l'abbiamo come libero volendo. No, ne abbiamo già dati l'altra volta, ok. C'è anche psicologia, per esempio. Anche uno qua. Oh sì. E ne abbiamo 2. Che libri abbiamo? Allora, abbiamo agilità. Avevamo detto che abbiamo... Sì. Interrogatorio. Erudizione. 2 interrogatorio. Manipolazione. 2 erudizione. Scienze e agilità. Allora, se andiamo a 1 agilità, poi lo possiamo sbloccare col libro. Manipolazione non ci dà... Beh, potremmo avvicinarci. Scienze pure. Erudizione.
Erudizione a 0, con 2 libri No, in potremmo realtà non andare mi a... interessa particolarmente. Neanche a me. Si può fare sempre... continuare a potenziare questo e magari il prossimo riusciamo a sbloccarlo. Sì, diamolo i punti. Dai, persuasione. Niente agilità, quindi non la sblocchiamo. No, ma fino non ci serve. Neanche con Perù l'avrei mai usata, è Sì, grande esatto. grosso, ci avrebbe ribaltato. Ah no, non è finito il capitolo. Non so perché ho avuto questa impressione. Monsieur Perrault has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Once again, it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Let us celebrate Louis's courage. He enabled us to avert a tragedy. Yes, that was very noble of you, Louis. You have given us all a fine lesson in courage. Thank you. He owes you his life. That's quite something. That madman deserves to die. We are providing Monsieur Perrault with care, but rest assured, he is no longer a danger to himself or anyone else. I think everyone needs a little rest. Can you stay a moment? Ecco. Of course. 3. 3. Ottimo. Io ho manipolazione. Sì. E farei... fare agilità, così dopo ce l'abbiamo? Oppure dare 2 di questi qua? Che agilità comunque con uno non lo sblocchiamo. No, però dopo ce l'abbiamo comunque. Oppure... interrogatorio? Interrogatorio o erudizione, ben detto. Sì, dai, interrogatorio Ok, potrebbe essere utile. perfetto, andiamo. Confronto con lui? Penso proprio di sì. Ah, Io avevamo lasciato qualcosa. non mi sembra. Ma... il merlo è silenzioso lì. È vivo? Sì, sì. Non gli abbiamo dato il cioccolato. Ok, dai. Vediamo, Sentiamolo. sono curioso. Louis, I wanted to thank you personally. I admire what you did to save Monsieur Perrault's life. You have given us all a wonderful lesson in courage. Don't mention it, my lord. You would have done the same. I was just quicker. Ah, humility is a fine quality, sir. Where is he now? In his room. I've sedated him. I don't want him trying to take his life again. Or, worse yet, attacking one of the guests. When in despair, Monsieur Perrault is clearly a dangerous man. Allora, noi di lui sappiamo solo della scienza. Ah no, anche Scienza, persuasione. persuasione. Immune a scienza e persuasione. Qui non c'è niente. Qui non c'è nessuno. Può provare a usare delle due. un... Ma no. Io direi Proviamo. questo. Sì. La domanda mi interessa di più. Tell me, my lord. Can you think of any reason why he would be so terrified of you? Terrified? Come now, that's a bit harsh. I think he was simply unable to put things into perspective. I see no reason to fear me. Ask President Washington. I don't believe I'm such a difficult friend. Having spoken to him, I can assure you that he feared you even more than death itself. Had he disappointed you in any way recently? Of course, he was on the edge. He was desperate, and it grew noticeable in his work. Our collaboration was probably coming to an end, but I certainly didn't feel the need to threaten him, ever. But without you, no more support, no more money. It was an end to his social status. If you lost, he lost everything, didn't he? No, not his life. Thanks to me, I guess. On that note, my lord, I'll be leaving you. Have we covered everything? Absolutely. Oh, Louis, one more thing, please. What a pity you didn't support me during the conference. I hope I can count on you on the day of the vote.
This major project needs men like you, Louis. Secchi o vaghi? Io sarei secco. Tu vago? Ma sì, sarei vago. Metti il joypad in mano, quindi scegli tu. Che tutti gli altri sono molto... si sono esposti in maniera decisa. Non so, come... a parte che sta scattando Sì, il moro. ma qualcosa Si che ferma. non Però... la prova anche che c'è qualcosa tanto... di un po' soprannaturale in lui. I'm flattered, my lord, but I don't know what could possibly make me change my mind. Please, don't refuse me my last hope. Don't mix hope with illusion, my lord. And you, illusion with strategy, my friend. You win. I'll let you have the last word. I'll see you later, my lord. Torna nella tua stanza, però io voglio prima farmi una chiacchierata con Emily. Se è possibile andiamo a cercarla. Ora ho io il joypad in mano, quindi il potere è mio. Ho scelto quello che volevi tu, tanto. Non ti gioco stretto. Si può parlare con gli altri? Spero di sì. Allora. Da chi andiamo? Da chi andiamo? Passiamo di qua. Non ho ancora imparato l'ordine delle stanze. Godoy. Yes, sir. Your yes is not sufficient. Tell the others, for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. Ah no, Napoleone. You know, I'm freezing. Mamma mia, veramente antipatico, anche prima in conferenza. Monsieur Bonaparte. Sorry, Dorishi. I have no time for traitors such as yourself. I beg your pardon? If you are here, it's because Lord Mortimer agreed to include you. And what's the first thing that you do? You betray him by following Sir Gregory and bending over backwards to turn Washington against him. Oh, I'm sorry. I thought I was free to vote as I pleased. I didn't realize I had to vote for Lord Mortimer in order to show my gratitude toward him. Hey, he invited me here to come and look for my missing mother during his high society party. I'm sorry, truly sorry. I don't know all your customs yet. It's just common decency that when invited to a man's castle, you don't go and to pee on his boots. Is it too much to ask? I guess it is. Ma che leccaculo che è. Ovviamente lo fa solamente per convenienza Napoleone. Non perché davvero ci tiene a Mortimer. Sì, dargli un pugno in faccia. Di chi è sta stanza? Sir Jacques Perru? Vediamo farci un paio di chiacchiere con lui. Vediamo se è sedato o se l'hanno fatto sparire. Ah. We have very clear instructions from Lord Mortimer. Monsieur Perru must rest. Ma il doppiatore di Mortimer. Sì, uguale. Il burattinaio. Qui che c'è? Monsieur Napoleon Bonaparte. Mi sa che ha chiuso la porta. No. Ah no, è aperta. Apriamogli le finestre. Sì, così si infatti. congela. Non si può, mannaggia. Si è chiuso dentro. Ovviamente sta dormendo, quindi... Cosa c'è sul divanetto? Ah, giusto, andiamo un'occhiata, magari c'è qualcosa da prendere. Qui no. Quadro. Spada. Bicorn. Ecco il... Sì, sì. Must belong to a French soldier. C'è qualcos'altro sparso in giro per caso? Eravamo nella stanza di Elizabeth, che però non c'era più, o dietro il quadro di Mortimer, ma lui era lì in piedi, quindi dubito di poter andare. Nell'ufficio di Mortimer, sempre, nella stanza di Emily. E qua Emily, quindi probabilmente entriamo. Ok, entriamo. E poi anche nella stanza della torre. No answer. Io insisto. Sì. Nothing. Ancora. Emily? Emily, are you there? Ah. È sparita? Yes. Louis, is that you? Yes, let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there?
Comportamento strano. Non vuole o... Però no, beh, in realtà Mortimer ha parlato con noi per ultimo, quindi non credo l'abbia minacciata dopo un secondo che... Ci provo. Emily? Sì, non so perché l'ho fatto. Niente. Emily! Yes. Louis, is that Niente, stessa... Niente. Let me in. Strana sta cosa. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Niente, ragazzi. Sì, perché mi si blocca qua? Non mi fa muovere. Dai. Dai. Ok, perfetto. Quindi Emily non possiamo neanche parlarci, però sicuramente avremo l'occasione di farlo. Godoy, possiamo? Sì. Siamo entrati anche prima nella sostanza, ma lui non c'era. Monsieur Oddio. Eccolo qua. I have no time. I was about to join Sir Gregory. Come back later. Vediamo cosa. Sì, proviamo a parlare. I'm sorry. We shall talk later. Madonna mia, tutti di fretta qua, eh. Tutti qua leccarsi il culo per avere il voto. No. No, è la nostra. Monseigneur, His Eminence Piaggi, non c'è. Sempre chiusa la Sempre camera dei Piaggi, chiuso. eh. L'abbiamo mai vista? Credo di no, perché anche quando abbiamo fatto le investigazioni la sua era l'unica chiusa insieme a quelli di Godoy. Sta i segreti che ci sono Sarà dentro. la lancia. George Washington. Ah, vero. Speriamo non ci becchi un'altra volta in camera sua. Non c'è mai? No. Dov'è sempre? Non è che qua dietro. Oh, ma cosa c'è? Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a E real vai. boost. Così abbiamo un po' rifocillato le scorte che erano... Abbiamo fatto abbastanza uso di... Detto sì. Vabbè, avendoli Esatto. facciamo bene, Sì. se no finisce il gioco e siamo pieni di roba, come succede spesso. Allora, qui è... No, qui sono passati. Sì, stiamo tornando indietro. Ah, il senso dell'orientamento. Questo sconosciuto. Oh, Eccolo. ehi, ma che c'è? Perché è qua? Your Eminence. Ah, Louis. Well done, my son. You may well have saved our lives. Who knows what that madman was capable of? It was a reflex reaction. And modest as well. Sarah would be proud of you. It's not going to help matters for Mortimer. Now he has one less vote for the conference. La etichetta lui era... No. Di lui non sappiamo nulla. Direi che... è l'occasione giusta per... Ah no. Ah no, erudizione, sì, l'avevamo Verificarlo. beccato prima. Vai. Ah, I see His Eminence is able to identify a good opportunity in every situation. Now, what do you expect, Louis? The benefit of age. You'll see. You'll learn with time. Except if I find it disgusting. But even with such a setback, I'd still be wary of Mortimer. I sense he has still a few surprises in store for us. Oh, I fully agree with you. I've been told about Washington. Congratulations, Louis. I must admit, though, when I first saw you, I would never have put money on you. Ma se si è fidato subito, ci ha Ma dato la infatti. lettera. È il primo con cui abbiamo socializzato qui dentro. I shall leave you, Louis. I see you later. Vecchio. Ah, questa qui è quella di Elizabeth, penso. Sì, perché non ha più il cartello. Porella. Si può scendere? No, siamo costretti ad andare a dormire. Questa, quella di Von Wollner non abbiamo visto. Ecco. Ok, questa. E lui c'è. Ricordi quel confronto fallito con lui? Sì. Malissimo. Decision at the conference. What can I do for you? What can I do for you? I was wondering if you could spare me a moment. I'd like to speak about what happened to Monsieur Peru. And I, monsieur, would rather not.
Frankly, I believe that he more than deserved his fate. Don't expect me to feel sorry for him. Vero? Boh. Noi sappiamo niente di lui. Qualcosa su occultismo, mi Giusto. pare poco altro o nient'altro. Dov'è? Sopra? No. Ce l'ho sopra. Diversivi, no, non mi ricordo mai niente. Taken a personal stance. Am I wrong? Ever since I found out that traces incriminating him were found next to Elizabeth's body. You can be sure that given the opportunity, I would have put a bullet in his mouth myself. Lui odia tutti comunque. Sì, Excuse me. è insopportabile. Tra lui, Napoleone e Godoy sono veramente un trittico. E quella stanza? Aspetta. Sì. È la stanza del... Sì, è il della nascondiglio torre, di sì. Sara. Beh, andiamo a farci riposino. Ci sarà qualcuno che ci aspetta in stanza però, perché in teoria era mattina, abbiamo subito sospeso la conferenza. Quindi mi sembra strano che... Qua la nostra. No. No. Duchess Emily Hillsborough. Ma sì, anche lei è strana, eh? Questa forse? No, No, la prossima. Chi è che non abbiamo trovato che potrebbe essere in stanza da noi? Holm o Washington? Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? Chi è? Louis, open up, please. Coming, Mr. Washington? Sì. Sembra... Spaventato? Agitato? Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Che bravo Washington. Sì, quindi nostra madre è... Cioè, si è con Emily. fatta viva così, cioè... Wow. Ed è con Emily, appunto. Per quello non ci faceva entrare. E se non ha risposto... Era qua? Sì. E se non ha risposto nessun altro, magari l'ha già fatta fuori, Sara. Ah, quindi non potevamo vedere. Vediamo. No, ci sono voci. Sì. I do believe that's Emily's voice. Briglia. I can't understand what she's saying. Tanto non ci ha aperto prima. Sì. Direi... Eccoci. Sì. Punti spesi bene, ragazzi. Sotterfugi utilissima. Sì, in tutto. Ah. Blocked on the other side. I'll have to find another way in. I balconi. Da balcone, sì. Via. Perché mi sembra che siano comunicanti nella nostra stanza. No. Ah, fa l'angolo. Dall'altro... No, è sull'altro lato. Dall'altro lato. Sì. Andiamo a bussare, devo entrare. Posso passare? Devo andare nell'altro balcone. Vediamo di chi è. In che stanza sei? Napoleone, sì. Sì, possiamo passare. Quindi adesso gliele possiamo lasciare aperte. Ah. L'hanno chiusa davvero? Sì. No, si rompe. Sì. La finestra aperta, alla fine ce l'ha anche lui, cioè... Se la prenderà con qualche povero. Sì, Destra. Sì, dove c'è qualcosa. Destrezza. Mi sa che ci ha dato... No, prova a vedere. Un altro punto sotterfugio, agilità. Tratti? Talenti? Talento.
No, tratto, mi sa. Eccolo. Sotterfugi. Ormai siamo... Dei ladri. Sì. Non è qua. Dovrebbe essere sì. questo. Sì, questa. No. È l'ultimo allora. L'esclusione. It's as if there are several people inside. Qualcuno a terra. Una pistola. Ehi, c'è qualcosa qua. Un libro. A letter from William. Che non è il caso lì. Secondo me c'è anche Emma. You... Mother? How dare you do this to me? You can talk after everything I've done for you. Oh, Emma. Right? I gave you my life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, Devo riconoscerlo. Sì. alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare you! Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot! After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot! Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way! I am not Emma! Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Louis, come on, you know how to tell us apart, right? Yes, but... I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival... Secondo me quella davanti, quella che ha in mano la pistola è Emily. Vediamo. Aspetta, c'era Piaggi con noi. Sì. Who was with us on the wharf? Cardinal Piaggi. He was with us from when we started traveling by ship. We arrived on the same boat. I already told her, Louis. Another question, then. I'm the one who told you. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. Cambia gemello. Era Washington accanto al camino. E Mortimer non ci ha accolto perché non c'era. Sfruttiamo questa cosa. Psicologia logica, ok. Perché sono diverse le immunità, sì, immagino. Però questo è interrogatorio. Quindi allora, accanto al camino c'era Washington, me lo ricordo. Oppure Mortimer non ci ha accolto perché non l'abbiamo visto per un po'. Chi è rimasto con chi mi confonde. Noi eravamo rimasti con Piaggi, però non mi ricordo. Questo forse? Questo. On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a certain way. What happened exactly? Well played, Louis. Unfortunately, I'm not the one you should have asked that question. No, mi sa che l'ha messa tutte e due. Ah no. A chi l'abbiamo fatto? Quella di fianco a noi, quella senza pistola. Quindi quella senza pistola è Emma. Mortimer did not welcome us. It was Sir Gregory who welcomed us that night. Mortimer didn't show up until 2 days later. I know that as well. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll.
Adesso parliamo con quella davanti che dovrebbe Sì. essere Emily. Però non me lo ricordo il io. fazzoletto. Che sì, che avevano perso sangue, le c'era il fazzoletto, però quello era Per sul quello sul molo. molo. Io non mi ricordo. Neanch'io mi ricordo, questo no. Siamo andati per coricarci, non ero stanco. Io non mi ricordo che siamo usciti di nuovo la prima sera. La prima sera. Sto cercando di ricordarmi. Perché poi noi la prima sera. Però aspetta, arrivati su abbiamo avuto quella visione di Holm che parlava con Napoleone o Van Volner, non mi ricordo. Siamo usciti. Niente, sono andato a controllare sui miei vecchi video sta cosa qua perché avevo il dubbio se ci fossimo visti o meno. E teoricamente non ci siamo visti la prima sera. Do you remember if we saw each other that night or not? Not at all. Corretto. I don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? Vediamo sempre quella davanti che è Emily. Allora. Come a Spada la Gorgone. Ma lei non c'era. No. L'abbiamo trovata dentro. Vabbè, però lei giusto l'aveva già superata. Anche gli oggetti che avevano trovato. Quindi la psicologia è Logica, quindi su questi non ci aiutano. Però allora, dove eravamo magari Emma può saperlo, Sì, però anche Emma oggetti. potrebbe averla superata la Gorgone. Vediamo gli oggetti. Perché questa è una cosa di cui abbiamo parlato. Sì. Ok. Dell'anello, della proposta, ti ricordi? Sì. We found ourselves in Mortimer's secret gallery. What did we find in that room? A load of old junk that Mortimer had collected. A so-called Pandora's box in the form of an urn. An old sheepskin that he must take for the golden fleece. Ne avevamo parlato. Of Judas, property deeds as old as the hills, and a broken old sword. You are wasting your time, Louis. She already knows all that. Of course I do. I was there. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well, let's talk about us. Allora. In teoria Psicologia. Se lei è la sua debolezza. Sì. Se sfruttiamo la sua vulnerabilità. Sì, direi di farlo. Sì. Last night, you came to visit me and I can't help wondering why. Why did you come to my room? Louis, you must be mistaken. I did not go to your room last night. And that's where your little game ends, Emma. Because I never told you about it. So, there you can't answer. What? No! You didn't do that. I didn't want you to be jealous of Louis. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man? You dirty... That's enough. I've had enough of this charade. That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Ho perso quest'ultima parte. Lei, quella davanti a noi, ha detto che non è venuta nella nostra stanza ieri e l'altra ha detto non te l'ho mai detto, quindi Emily è dietro. Allora hanno le stesse immunità e debolezze. O forse quella di ieri non era Emily. Ah.
Io dico assolutamente, cioè dico questa qua ragazzi, perché per quella cosa delle immunità che compassa solamente in quell'altra dietro e non in lei. Quindi è fare un po' meta, però beh, il gioco dà la possibilità di Sì, sfruttare esatto, i tratti, quindi. perché dai dialoghi sembra palesemente che quella davanti... Aspetta! Come... Allora, noi pensavamo che fosse stata proprio furba, diciamo, cioè avesse quasi ingannato andando sia da noi che da Napoleone, ma come poteva essere da entrambi contemporaneamente? Esatto. Quindi da noi poteva essere Emma, e per questo adesso quella che è davanti con la pistola ha detto che non è mai stata da noi. Perché lei Sì, era da esatto, Napoleone. era Napoleone, quindi Emily vera era da Napoleone, mentre... Cavolo, però se non beccavamo quella vulnerabilità lì era un... Sì, Cioè, oddio, magari sbagliamo, spero di no. Cioè, l'unico caso è se avevano proprio immunità uguali. Però dai, no, diciamo che Emily è quella davanti, sì. perché... It's you, Emily. No, Louis! She is manipulating you! No, Emma. It's her. I know it. Despite all the trouble you've gone to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut! Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now. Never! I am Duchess Hills. Oh, troia. Emily? I Mi... am the Duchess. But You don't! Dear God, what have I done? See what you've done! See? Louis? Mother! What Che dormiva. Il You botto. must go. Everyone is going to arrive. Louis, what's going on? Duchess, is everything all right? Come on, Louis. There's nothing more you can do. But Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Perché non nascondere Emma e far finta che prende un colpo? It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her. Please. Go. I'll cover you. What? What are you doing there? Stop! God damn it. Now what's going on? No, che brutto sipario. Sì, terribile, ma poi cosa ha portato le due gemelle a litigare così? Cioè, Emily era disperata per la sorella. Un servitore? No. Van Wollner? Che cazzo? Ma le burlagiona... No. No. Ma che succede qua? Oh, Tutto. non capisco più niente. Pace. Sì, ma commentalo. Scuotilo, sveglialo, controlla se è vivo. Cioè, vabbè. Questa cosa qui non ha senso. No, sta a guardare ogni minimo dettaglio, c'è uno dei protagonisti per terra e Cos'è, nulla. una pozza di sangue quella lì? No, è un'ombra. Sì, boh, vabbè. Strano. Qui tutto tranquillo. Dobbiamo andare nella cripta della nostra madre. Ah, uffa. No, preferivo stare qua dove succedevano le cose. La madre che si è svegliata non capiva nulla, quindi l'ha portata lì Emma. Sì. Good God. They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Beh, di logica, se vogliamo tenere copertura e poi anche eventualmente aiutare Emily, andiamo lì. Did you hear that? Ah. I was not dreaming, was I? Certainly not, Duke Godoy. What's going on? Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. I shall find out from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Wow. E ora il servitore che non ci farà passare. No, ovviamente no. My Infatti. instructions are clear, sir. No one is to enter. Andiamo dalla nostra madre, anche perché non possiamo fare... Ehi, cos'è? Cash. Cash. Ma che modo di dirlo è? Infatti. Non possiamo fare altro se non andare da mammina. Cavolo. Tanta roba. Eh sì.
Allora, vediamo che cosa ci dirà la mammina. Ma poi non vedono che si è aperta la botola qua. Vabbè, piccola... boh. A Mortimer che non sfugge niente, sfugge questa roba sotto il naso. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all Beh, the way. direi che possiamo crederle tranquillamente. I'm ready, Mother. If only... Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right, so let me guess. Holm e Mortimer. E Mortimer. Questa cosa qui non so se mi... lo mandi nel Babbo Natale. Se mi piace o meno. Io lo so e non mi piace. A me ci può stare nell'ambiente un po' così, un po' misterioso. Vediamo che piega può prendere. Temo che prenda una piega un po' bizzarra e fantastica, non nel senso di fantastica come bello, fa come proprio fantasiosa. E... a me piace, visto che è comunque un gioco molto politico, di dialoghi, di scoperte, la parte più realistica e di rapporti mi piace molto, quindi se con i demoni rimane comunque così perché sono demoni ragionevoli, insomma, come dire, quello che fanno è l'immortalità di Mortimer, ci può stare. Se diventa invece poi una caccia agli spiriti un po' meno. Vediamo. Andiamo. Comunque Mortimer è Holm. Sì. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No, even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Holm had sent Volner to get it for him. Holm and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? È ovvio, cioè sì, sì, sa quelle cose sono strane qui dentro. Gli atti di proprietà. Sì. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? No, I didn't. Why? Good. We'll deal with it later. Sì, possiamo... Sì, possiamo esplorarli tutti. Esatto. Beh, facciamolo.
I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. I went beyond the Nightmare Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course, it was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. Quindi ha tipo 600 anni Mortimer. Sì. Di più. Of the morning, Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. La conferenza. Che è la cosa meno, meno naturale che ci sia qui. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. Esatto, è tutto. Louis, I am proud of you. You came all this way, you found me, you have surpassed me. You taught me everything I know. Right. How did it all begin? I saw him! What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of 7 parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him, or rather he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. Aspetta, Young. Che senso? Cioè, Se l'ha posseduto nel 1100, viene da dire che non invecchia sto demone, esatto. Il corpo occupato da sto demone, perché sennò... Noi facciamo... Chi è Bombo? Quello che abbiamo ucciso all'inizio. Ah. Facciamo Mortimer, però viene da dubitare. Però andiamo. Viene da dubitare, sì. You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. Sì. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. Esatto. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. Rifiutò. Forse accetta. Voleva che lo seguissi, che consentisse al Signore ciò che sapeva, che mi lasciasse educare da lui. Però accettò Sara? Sì, Sara. Perché gli parla in terza persona? Forse è quello che sta pensando lui. Sì. No.
And you refused, of course. Why, naturally, Louis. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. Beh, uscirà un video un pochino più lungo, ragazzi, però facciamo tutto. Facciamo tutto. Però la cosa che mi incuriosisce di più è Emma. Sì. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Lasciamo stare o vuoi saperlo? Con 2 punti, quindi sono anche pochi. Dai, insistiamo Sì. solo su questo, magari il resto poi lasciamo stare. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it, I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Ah, Parte dell'ordine. questo è interessante. Sì. Faceva, non dico il doppio gioco, perché comunque lei era inglese. Sì. Però comunque... Però comunque sì. Però non l'ha eliminata perché... No, esatto, alla fine è sbucata, quindi direi Elizabeth. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. Ce l'abbiamo. Ancora Sì, insistiamo. sì, sono curioso. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Sì, secondo noi, cioè... Did you kill her? Of course not. Don't Ah. be stupid. I had no interest in getting rid of her. Ah. E che cacchio è stato? Holm. Oh. E lui potrebbe avere una fisicità Sì. che può essere scambiata per una donna. È vero. piccolino. Sì. Era accusabile Holm? Sai che non mi pare, non abbiamo credo. ispezionato la No. sostanza né nulla. Questo non è molto corretto, però la parte del gioco, perché non c'è la possibilità di vedere quale sia davvero la verità.
diciamo, chiedo gli altri. sì, Vediamo cosa c'è in altri. Lettera ai viaggi. Lettera ai viaggi, dai. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the... Immaginavo. We can sort that out later. In questa ragione. Vabbè, la mano. Sì. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that, I shall show you. Ok. You know, I found your package under a wharf plank. As a matter of fact, I needed it yesterday. I wasn't expecting anyone to take it. Noi. You wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy Adesso is non è più just a importante. pawn like the others. He is not the one I was looking for. Dietro. Gli ultimi due. About the Alazif with Volner. Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. I cannoni. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Posso un pochino capirla. Sì. Quindi proseguiamo però. Andiamo avanti. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He demands that the Spanish hand over Louisiana to France. Oh, knowing him, it won't stop there. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Are you going to tell me why we're here? There. That's why we are here. Da fresco. Un altro enigma sicuramente. E sono un pochino stanco, quindi non la mette abbastanza fresca. Ah, ecco dove è finita la mano. Ah sì. Finalmente. Bello però. Ok, testimoniare dalla risorrezza. Siamo passati alla stanza di... non si poteva entrare in quella di Perù in realtà. Vabbè, ne siamo passati in quella di Napoleone. Magari dopo si poteva entrare, fa niente. Nessun commento tra l'altro su Van Volner lì sdraiato per terra sul balcone. Sì, lo esatto. scopriremo forse. Però, allora, nonostante la cosa dei demoni sia un po' fantasiosa e non mi fa impazzire, calza un po'. Sì, Hanno fatto in modo che può funzionare. Che quando scopri questa cosa ti dici, ah, ma allora ha senso così. Sì. Tatuaggi di Elizabeth, tutte queste cose qui, tutte queste robe un po' strane hanno senso. Quindi non mi fa impazzire, però ho visto trame scritte molto peggio. Sì, Comunque sì, adesso vediamo come va avanti. Il gioco rimane bellissimo. Spero che rimanga anche questa parte comunque di dialoghi e di politica, anche se adesso sappiamo tutto. E che in qualche modo rientriamo nell'arena del gioco. Vediamo. Mettiamo i punti. Mettiamo i punti, esatto. Allora, sempre 4 punti. Puoi dare i 3 punti a intelligenza? Sì. Vai, persuasione. Bam. E con uno non ci faccia niente, quindi... Scusa, sotterfugi come sono guarda messi? anche i libri. Sì, adesso, perché non abbiamo più tanti libri, dovremmo trovarne un po'. Vuol dire dove era sotterfugi? No. Manipolazione. Questo no,
Forse manipolazione potremmo continuare. Come libri abbiamo atletica. Erudizione e scienza. Sì. Erudizione quant'è? Questi... No. No. Ce ne mancherebbero 2, quindi Sì. tanto vale darlo a... a sto punto è abbastanza... boh, ininfluente. Dai, sblocchiamolo. Sì. Così ci prendiamo il talento. Sì. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. I chiodi sono quelli che abbiamo trovato nell'ufficio, nella stanza segreta di Mortimer, quelli è che ho vero. anche notato, Sì. che pensavo a... Non me la I chiodi ricordavo, della crocifissione, non me la ricordavo l'avevamo questa detto. cosa, però Sì, boh, sì. forse è un pensiero un po' inconscio. Possiamo parlarne la prossima volta o per forza adesso? Bella domanda. Secondo me possiamo parlare la prossima Sì, volta. dai, quindi un episodio interessante e noi ci vediamo alla prossima con The Council. Ciao!